House in de pauze is een feestje, maar dan net even anders. Ik bedoel, ja, kaasschaven wordt nu kaasschaven en de bolletjes zijn nu echt gewoon broodjes. Maar voor de rest moet je gewoon tijdens dit uur doen wat je in een clubavond ook doet. Jezelf lekker laten gaan. Het is jouw uurtje. Het is jouw pauze. Het is jouw slam. Dit is House in de pauze met alle genres in de mix tot aan 1 uur. Ja, born ready joh. Doe maar rustig. Milo en Clapton komen eraan met Drop the Pressure. Richard Gray, Show Me Love en Antoon met Tanto Lekker in de remix van Gnome. Dat zometeen, maar eerst Sexy Back, ook in de remix. Hier is Justin Timberlake op Slam. Ja! Kom dan! Schiet op!
Ik dacht die Duitsers altijd zo goed vlieg waren. Sterk, Sander. Hou slam erbij. Dit is House in de pauze. Zometeen Blocking Crown, Sammy Port, Martin Solveig en Bellini. Maar eerst Elton John en Britney Spears.